Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su GENSHIN IMPACT. Allora ragazzi, come vedete mi trovo qui a Porto di Liu e ci sono tutti i preparativi per il Festival delle Lanterne, che appunto è in corso ancora per poco tempo, ahimè. Però, visto che ormai abbiamo iniziato la quest dedicata a Ganyu, io confido che in breve tempo riusciremo a portarla a compimento, così poi da poterci dedicare al festival. Quindi iniziamo subito andando a parlare con Bolai, perché vi ricordo che la volta scorsa ci siamo salutati con un problema di dichiarazione dei redditi. A quanto pare sia Bolai che un altro negoziante non hanno dichiarato esattamente il giusto. E quindi per investigare andremo a chiedere a lui dell'altro negozio e probabilmente all'altro negozio chiederemo di lui. Ma intanto parliamo con Bolai e vediamo un po' che cosa ha da dirci. Aha, we meet again, traveler. And you must be from the Yuhai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuhai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. Guardate Ganyu come padroneggia questa cosa. Praticamente gli sta facendo capire che è più importante l'altro negozio di cui è rivale. What? Second Life? Infatti. Ugh, that rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Che concorrenti che sono in effetti. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Ok, quindi sta esaminando il registro a quanto pare. Ah, here, I found it. E ha trovato qualcosa che non va. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsheng. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chingsa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Bolai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, Huixin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Oh, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Ok ragazzi, quindi a quanto pare mi aspettavo di cavarmela in fretta, ma non sarà così, perché dobbiamo tornare al Quincy Village, quindi ci tocca tornare giù di qua ragazzi. Va bene, andiamoci.
Ok, eccoci qua. Ho attivato già la navigazione per cercare di fare un pochino più in fretta, ragazzi. Così non perdiamo troppo tempo. E vediamo un po' che cosa troveremo qui. Se Maestro Lu ci saprà dare qualche indicazione in più. Ok, scusate che passo tra le frasche, ma cerco di fare il prima possibile. Eccoci qua. Ah, ma io mi ricordo di lui. Avevamo comprato degli arredi per la nostra Serenità Pot parecchio tempo fa. Ah, welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Kingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. Paimon's sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Ah, don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Bolai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. Quindi ragazzi, mi sa proprio che dovremmo menar le So mani. that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Ok, va bene. Quindi dobbiamo liberare il magazzino del maestro Lu. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Esatto, e dimostrare quanto valiamo in combattimento contro questi banditi. I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon sees them too. Oh, It's one of the Fatui. sono i Fatui? Cosa sta cercando di fare? They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Andiamo a dare un'occhiata allora. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. Anche qui ragazzi, apro e chiudo una piccolissima parentesi. Perché hanno dovuto tradurre il nome di Osial scrivendolo così perché si pronuncia così? Non potevano lasciarlo normale? Altrimenti avrebbero dovuto cambiare tutti i nomi con questo criterio. Non lo so, alcune scelte mi lasciano un po' perplesso. Comunque la traduzione, a parte queste piccole cose, è veramente fatta molto bene, quindi mi lamento giusto per mettere qualche piccolo appunto, qualche piccolo accento su queste piccolezze, ma appunto sono piccolezze considerando la mole di testo e di dialoghi che c'è in questo gioco. Badate bene che il fatto che io faccia presente queste piccolezze non vuol dire che sia scontento, perché è stato fatto davvero un grandissimo lavoro. Detto questo, però, proseguiamo. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Qixing. And what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Ok, quindi andiamo a menare le mani, ragazzi.
Dov'è? Ah, è qua. Ok, pensavo fosse già sotto di me. You'll get frostbite. Frozen. Vi lascio il combattimento in accelerazione, ragazzi, perché questo tipo di nemico veramente è il più fastidioso che ho incontrato fino adesso in Genshin Impact. Continua con questo raggio congelante a bloccare i miei movimenti e quindi me la sono giocata proprio male. È stato un combattimento brutto, lungo e difficile. Quindi passiamo oltre. Ok, è stato più complicato del previsto, ragazzi. Oh, you scoundrels! I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. Forza, dici tutto. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Chinksa village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... Pick berries over there. Huh? I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Chinksa Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. Quindi è finita così? I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. Ottimo. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice, after all. Ok ragazzi, allora proseguiamo verso il magazzino, perché a quanto pare questo combattimento è stato completamente inutile e ci ho pure rimesso la vita di Bennett, accidenti. Dovrò andare a una statua dei 7, oppure usare un po' di cibo. Intanto qua ci sono un po' di peperoncini da prendere. Allora, guardate cosa c'è laggiù. Comunque, il combattimento, ragazzi, è stato veramente disastroso. Sarà che sono un po' stanco, ma quel nemico proprio non riesco a digerirlo. Non ho ancora capito come affrontarlo. Allora, ragazzi, già che l'ho vista, vediamo di recuperare anche questo Geoculo. Ok, perfetto. E adesso siamo praticamente arrivati al magazzino, che è giù di qua. Immagino qua sotto. Eccolo laggiù. Ok, sono degli Illicour che l'hanno invaso. A questo punto facciamo resuscitare Bennett. Ok, e andiamo al combattimento. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hill churros. Let's show them what we got. Ok, Paimon, andiamoci dentro. Aia. Ma dai, ma
Mamma mia, è riuscito a prendermi tutte le volte. Ok. Adventure time. Dovrei cercare di curare un pochino il mio Bennett, solo che non ha la ulti pronta, dovrei usare magari l'abilità della nostra Kokomi. Facciamolo già che ci siamo. Ok. Sono tutti moribondi i miei personaggi o sbaglio? No! Mi sono ucciso da solo con Bennett, non ci credo ragazzi. Sono un po' stanchino, sto giocando proprio male. Adesso tra l'altro ho pure il cooldown sulla resurrezione, quindi non posso neanche rifarlo vivere, accidenti. Me la sono giocata proprio male questa. Bastava che gli davo del cibo per curarlo effettivamente. Però è sempre un mio difetto quello di cercare di risparmiare il più possibile di queste risorse, quando invece dovrei proprio fregarmene e usarle a più non posso, accidenti. Allora, adesso cerchiamo di usare la ult di Razor, così magari togliamo di mezzo sto maledetto Metapool. Ok. Oh no, ci sono pure i rinforzi. Ok, vediamo di sistemare anche questi allora. Ok, sistemati. Ah, mannaggia, ce ne sono ancora. Pensavo di aver finito, uffa. Allora usiamo un po' di nuovo la nostra Alexis. Cerchiamo di far spammare un po' le sue abilità. Ok. E voilà. Così adesso usiamo un po' di Hyper Bloom. Aia. Mannaggia. No, è già finito l'effetto, accidenti. Però in compenso è rimasto solo questo, Forza. Devo rompergli sto scudo di pietra che... Oh, perfetto. Adesso dovrebbe essere abbastanza facile averla meglio. Uffa, continuo a premere il tasto per Bennett, sono troppo abituato a usarlo, ragazzi. Accidenti. Dai, ci siamo quasi, ragazzi. Ancora qualche colpetto, se non fa rispammare il suo scudo. Oh, finalmente. Allora, cerchiamo ste ricevute. Ecco qua la prima. This one is an invoice from One Man Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. Ma il prompt... Il prompt non è prompt. Mannaggia. This one is Dongsheng Parlors. Oh, so they make coffins too. Ok, però non è la ricevuta giusta. Intanto abbiamo trovato anche un'ottima chest, quindi bene. This one is... Oh, l'abbiamo trovata finalmente, ragazzi. We finally found it. Let's bring this invoice back to Huixin. Ok, quindi possiamo tornare al padiglione Yuhai. Quindi andiamoci subito, ragazzi. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati. Qua sotto c'è la nostra amica Huixin che ci sta aspettando. Sono un pochino stanco, si è visto nel combattimento precedente perché ho fatto veramente schifo, ragazzi. Ho rischiato veramente di compromettere la missione per una fesseria. Però l'abbiamo comunque portata a casa, malgrado sia mancato Bennett. E infatti prima di tornare qua sono passato a una statua dei 7 per rifullare la vita di tutto il party. Ma intanto andiamo avanti, sentiamo un po' Huixin cosa ha da dirci. Ah, Miss Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and
Have a nice chat with the owner. Quindi adesso faremo la stessa cosa nei confronti di Bolai e del suo negozio. Ok, va bene. Allora, dobbiamo andare giù di qua seguendo l'indicatore sulla minimappa. Probabilmente ci butteremo giù da questa terrazza. Affogherò? Probabilmente. Non riesco a tirarmi su. Eccolo lì che affoga. Ah, detesto questi problemi. Per fortuna non è successo niente di irreparabile, un caricamento e ci ha riportati esattamente dove eravamo. Quindi proseguiamo, ragazzi. Allora, andiamo giù di qua. Ok, ragazzi. Ah, è quello il negozio, ma pensa a te. Sono sempre passato giù di qua, ci ho sempre comprato qualcosina ogni tanto, però non avevo capito che fosse questo il negoziante. Va bene, quindi parliamo con Dongsheng. Cosa desideri acquistare? In realtà vorrei parlarti riguardo ai tuoi registri fiscali. Isn't it Huixin from the Yuehai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Non sei più così sicuro, eh? Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Spietata la nostra Paimon. Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Bolai's aid. Bolai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Ed ecco qua che becchiamo anche Bolai, ragazzi. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you... Ecco qua. I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Ganyu solved both Huixin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. Then let me treat you to a meal.
The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Te pareva se Paimon rifiutava un invito a pranzo. E comunque mi dispiace che si concluda così, ragazzi. Sarei stato molto curioso di vedere la reazione di Bolai quando gli avremmo detto che aveva evaso le tasse. Vabbè, però lasciamo decidere intanto a Ganyu. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. Ok. Abbiamo completato questa tranche della quest, però dobbiamo andare ancora a mangiare, a quanto pare. Va bene, facciamolo. Allora, giù di qua, a quanto pare, e siamo arrivati. Ok, quindi si entra. Ok, eccoci qua. Qui c'è il tavolo e ci sono già sia Ganyu che Huixin. E buon appetito allora. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuehai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuehai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuehai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor, apart from my contract with Rex Lapis. They rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. No, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted,
I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Te l'ho detto, non sei stata soppiantata, mamma mia. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. Questo sì, questo è successo effettivamente. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? I'm still hungry. E te pareva. Ok, il luogo di questa missione... no, è una presa in giro. Non ci credo. Adesso è questa missione che è bloccata? Fatemi controllare. Ok, mare di nubi, mare di gente. Eh sì, adesso questa missione è bloccata. Va bene ragazzi, è un ottimo modo direi questo per chiudere il video, quindi abbiamo concluso questa parte di missione. Non possiamo comunque andare avanti, però se non altro possiamo andare avanti con il Festival delle Lanterne, quindi la prossima volta a questo punto, io direi di chiudere qua il video, la prossima volta ci dedicheremo finalmente al festival. Quindi detto questo, alla prossima, ciao ciao!